Да, сегодня с кашля начался стрим. Не переживайте, дорогие друзья, я не заболел. Во всяком случае, я ничего такого не чувствую, просто пью напиток и, соответственно, немножечко кашлянул из-за напитка. Вот. Добрый вечер, собственно, дорогие друзья. Это у нас 8-й стрим по уже, не знаю, мне не надоело, я надеюсь, и вам тоже, игра «Бесконечное путешествие», The Longest Journey. Я надеюсь, вам интересно. Я надеюсь, мы сегодня даже ее пройдем. Вот, потому что, как все в этой жизни имеет какой-то конец. Во всяком случае, если это не конец бесконечного путешествия, то это некий, этап этого конца. Вот, Юля, привет, привет, всех рад видеть. Надеюсь, вам видно меня, слышно меня. Буквально пару минут, пока мы не начали. Что хотел рассказать. Я на предыдущем стриме упоминал тот факт, что я проходил мастер-класс по по Ютубу, если совсем проще говорить. Вот. Наверное, может быть, есть смысл об этом отдельно пообщаться. А может быть и нет смысла. Короче, мастер-класс закончен. Я стал умнее, я надеюсь. Во всяком случае, я себя ощущаю чуть-чуть более таким умным, наверное, где-то. Вот, надеюсь, вы это тоже потом увидите. То есть не на словах, а на других словах, которые будут в роликах. Вот. Надеюсь, это как-то будет видно. Да, вот. Но в связи с этим, да, я могу сказать, что пока я не собрался прям ломиться делать контент, то есть какие-то ролики, потому что киношколу я выпустил. Подождем, пока она подрастет, соберет просмотры. Ну, не соберет, ничего страшного. Вот. Да, опять же, если будете ломиться искать старые ролики, друзья, я их скрыл. Какие часть старых роликов сейчас скрыта. Но поскольку все добавлено в плейлисты, в плейлистах все есть. Если вы ищете какой-то обзор, берите, открывайте плейлист с обзорами и ищите там. Вот, там все есть, все присутствует, все ролики вы через плейлисты найдете, но на страничке с видео часть видосов отсутствует. Так надо, как говорится в одном фильме. Блогерский интенсив. Молодец, что прошел. Да, спасибо большое. Вот. Я надеюсь, вы наслаждаетесь устоявшейся прохладной погодой. Я наслаждаюсь. Я даже сегодня, поскольку вышел с утра достаточно рано из дома, микрофон падает. Вот. Хорошо, пока микрофон падает, ничего другого не упало. Вот. Я надел толстовку, сверху надел куртку. И я шел и не потел, как псина сутулая. Было офигенно. Вот. Надеюсь, вы тоже рады. У меня проветрилась квартира. Прям замечательно, прохладненько. Сижу в кофте. Вот, хорошо. Вот, поэтому да. Посмотрел я на этой неделе 3 серии «Женщины Халка», 2 серии «Дома драконов» и 1 серию «Колечек». Вот. Пока что я могу сказать? Кольца, такое, не впечатляют меня пока что. Но опять же, меня сложно впечатлить такими вещами. Я не очень небольшой фанат вообще фэнтези. Как и «Домом драконом» я не впечатлен. То есть я так начал смотреть, и началось. Давайте мы тут, значит, побольше. В первой же серии начали лупить, значит, насмерть людей, прям кровище туда-сюда. Тут же в этой серии какую-то порнуху показывают. Что такое? Мы не знаем, что это такое, кто-то звонит. Вот.
Нет, 3 есть, 3 зелебабы есть. Вот. В этой же серии порнота. В этой же серии начались убийства вроде как важных персонажей. И началась, вместо того, чтобы какие-то батальные сцены начались, вместо этого начинается: давайте мы на трон посадим этого, точнее, мы пока сидит-то этот, но мы будем иметь в виду, потому что нам все равно кого-то сажать после него. А если тот не может сесть на трон, который после него, чтобы у нас был еще запасной вариант, а лучше варианты, дабы укрепить государство. Короче, началась вот «Игра престолов». Я не смотрел «Игру престолов», но я имею в виду не сериал «Игра престолов», а сама игра с престолами. Вот это вот, Game of the Thrones. Короче, началась вот эта вот херня. И я так понимаю, фанаты довольны. Судя по всему, все хорошо, потому что в оригинальном сериале, насколько я знаю, все то же самое. Вместо того, чтобы летать на драконах, лупить всех подряд, воевать со всеми, еще что-то, начинаются какие-то непонятные вещи. Начинаются убийства, начинаются, ну, такие, не убийства, в смысле, там, как викинги, да, там, в бою, а начинаются какие-то: этого отравили, этого подсидели, этому мы, значит, шип какой-то, значит, под ноготь загнали, это там умерла от какой-то болезни, вот, это, значит, роды тяжелые, что-то не очень, вот это вот начинается все, вот, и, да, и порнота, прям в первой серии, вот. Вот, или ты удивишься, но именно поэтому и называется «Игра престолов». Я удивлен, что это назвали не «Игра престолов. Начало». То есть вот так бы было еще лучше. Вот. Что касается Зелебабы, если непонятно, Зелебаба — это женщина-Халк, адвокат. Вот. Короче говоря, здесь все еще интересней. Здесь так, как бы так сказать-то даже. Короче, сериал из 9 серий вышло 3, то есть третий сериал я посмотрел. Очевидно, что там показывают события, которые будут иметь далеко идущие последствия во всей киновселенной. Это надо, значит, видимо, смотреть. То есть, во всяком случае, есть это все. Но показывают в таком ключе, то есть, очевидно, это комедийный сериал, они его задумывали, во всяком случае, они его таким задумывали. Для этого вот персонаж главный, она, вот как я сейчас с вами, обращается, смотрит в камеру, что-то говорит, что-то комментирует. Хрен его знает, зачем это нужно. Если бы она просто смотрела это как-то за кадром, комментировала, и нам показывали какую-то ретроспективу, то есть вот она сидит, что-то рассказывает, знаете, я дошла до жизни такой, сейчас я вам расскажу. Нет, она прям по ходу движения смотрит в камеру и комментирует. Вот. Ломает, так сказать, четвертую стену. Я не знаю, зачем это надо было делать, но, видимо, раз уж купили мы Дэдпула, то что бы не взять его фишки. Вот. Фанат недоволен, что во второй серии нет Порева. Во второй серии нет Порева? Как это нету? Было. Было там все. Чё это не было там Порева? Вот. Все там было. Так. Ломать непостроенную стену. Не, ну четвертую. Вот. Колечки. Колечки. Ну, я не знаю, там, что они там с колечками решали. Пока что-то как-то слабоватенько. Слабоватенько. Конечно, кастинг своеобразный. Своеобразный кастинг. Вот. Если к Netflix уже все привыкли, что они все коверкуют, то здесь, видимо, отношение было такое. Типа, ладно, все-таки, типа, ладно, вы взяли «Властелина колец», один из величайших столпов литературы. Вот. Надо, типа, вроде как бережно обращаться. Хотя, опять же, почему Netflix должны обращаться бережно с тем же «Ведьмаком», не очень понятно, да, и они не обращались с ним бережно. Вот. Хрен его знает. Но, видимо, как-то вот уже на Netflix, с Netflix всем все понятно, они такие: так, с вами все понятно, можно на вас рукой махнуть, хер на вас. Вот. Но к Амазону, видимо, другое отношение. Амазон только начинает. Но списывают они у Netflix пока что. Пока вот все вот
Но опять же, я посмотрел одну серию из 2. Надо... Надо, короче, дальше смотреть. Надо дальше смотреть. Будем смотреть, будем наблюдать. Вот такие дела. Ладно. Мы и так долго протянули. Все, кто захотел прийти, пришел. Все, кто не пришел, придут потом. Дорогие зрители, напоминаю вам, подписывайтесь на Бусти. Смотрите стримы на основном канале. Смотрите записи на дополнительном канале. Чтобы писать в чат, который вы видите на экране прямо здесь, необходимо быть подписанным на основной канал. Зрители ВКонтакте, переходите на основной канал. Он так и написан, вы смотрите, если из группы, там написано основной канал. Стримы проходят, точнее, вы можете смотреть, но комментировать вы не сможете. Я ваши сообщения не вижу. Вот. А сообщения идут только с подписчиков с основного канала. Зрители Твича, я вам сочувствую. Так, а мы вернулись в Аркадию. Зрители Твича, вы знали, на что шли, да? Точно. Вот. Что с вас взять? Ну, кстати говоря, было же время, я стримил только на Твиче. Это было так давно. Я и сам там был 3000 лет назад, да. Вот. Так. А мы убежали из этого. Как это называется-то? Ну, короче, с Земли. Через какой-то бабкин портал мы убежали обратно в Аркадию. А тут в Аркадии какая-то херобора. Ну, давайте посмотрим. Я еще не смотрел. Я сам там стримил GTA. О! Пустынно. Никого нет. Ладно. Что в городе есть? Ой, давайте почитаем. Дневник. 5 августа, воскресенье, раннее утро. Аню убили Эму, застрелили ее. И неизвестно, где теперь Микки и Фиона. И Зака тоже пристрелили, но по этой твари плакать не стану. Так, это мы читали. Дальше. 6 августа, воскресенье. Сейчас около полудня. А сегодня утром моя жизнь висела на волоске. Если бы леди Эльвейн не пригласила меня к себе, это приглашение было похоже на портал, меня бы схватили и, возможно, убили. Она сказала, что с Эммой все в порядке. Я не знаю, могу ли я доверять ей, но мне кажется, она не врет. В ней что-то такое неуловимо знакомое, что я сразу ей поверил. К тому же она помогала мне, когда... Что-то... Зря квас попил, теперь, читаю с прорыгом. Вот. В ней есть что-то такое неуловимо знакомое, что я сразу ей поверил. К тому же она помогла мне, когда я попала в беду. Очень странно, что она так много обо мне знает, и очень досадно, что не хочет ничего рассказывать. Она перенесла меня в Меркурий, чтобы я посмотрел, как ведут себя люди перед началом войны. А еще нужно собрать диск. Интересно, кто тут еще остался? Может, Тобис или Абнакус. Не думаю, чтобы он уехал, не попрощавшись. А еще Брайан. Нужно обязательно зайти к нему еще раз. Вот. Меркурия полностью опустела. Просто удивительно, какими пугающими могут стать знакомые места, когда там никого нет. И когда ты слышишь только звуки ветра и моря. Куда ж все так ломанулись? Город не был захвачен. Здесь все так же, как и было раньше. Наверное, армия Герена уже рядом, раз уж все решили сбежать. Нужно успеть закончить все до того, как сюда придут войска. Я не знаю. Я немного знаю про этих тиренов, но то, что я знаю, доверия не внушает. Так, ну... А какой ты GTA стримил?
Enter, honored guest, and I would have been with you presently. О. Здрастите. I'm glad to see you're okay, Obnoxus. Should I not have been okay, April Ryan? I wasn't sure. Everybody else has left town. Yes, most everyone did. A war is coming. Shouldn't you be leaving too, then? I am, after I see you again. You shouldn't be putting yourself in danger for my sake, Obnoxus. Then, for the sake of the balance, you will find 3 stones, yes? I did, yeah. Just missing one now. Here, this was the stone of the Venar entrusted to me. I was to take this to Mercuria, and there hold embassy until the У него был камень. Kanangla will come to take it from me. У него был камень. You had this the whole time? Why didn't you tell me before? To have been carrying this on your journey will be too risky, April Ryan. You have it now. 4 stones to make one. Now my task is done, and the veil is upon me. There is only the present and the past now. Only those 2, not the future. The veil is upon us all, April Ryan. I must leave for my people, to be with them in this time of darkness. Thank you for your help, Obnoxus. I will miss you. And I you, April Ryan. May the balance bless you. May the balance bless and protect us all. Прикольно. У него, оказывается, был еще один камень. Воскресенье, ранний день. Я нашла последний камень, последний кусок диска. Он был у Обнакуса. Очень рада, что именно у него. Хотя бы мог бы и раньше мне рассказать. По крайней мере, мне не пришлось опять искать какое-нибудь магическое существо, живущее в озере лавы или ядовитом болоте, или какой-нибудь другой дыре. Так что дальше? А дальше эти 4 камня нужно собрать в один диск, которым можно будет открыть вход во владение стражи. Только инструкции по сборке диска мне никто не дал. Тобис говорил, что раньше он, диска, не Тобис, хранился в анклаве. Пожалуй, стоит туда заглянуть. Анклав-то где? Ему просто ехать долго с юго-западной. А юго-запад это где? На юго-западе. О! Хе-хе! А Брайан-то тут. I figured you'd still be here, Brian. April bloody Ryan. Well, what do you know? It's good to see you, girl. Now get the hell out of Mercuria before the shit hits the fan. You're not leaving, are you, Mr. Westhouse? А куда ему идти-то? I guess I'm not. I always was an idiot. You're not an idiot, Mr. Westhouse. Brian, you're just fighting for something you believe in, something you care about. I don't care a whittle about this bloody town. I think you do. I think you care a lot, but you hate to admit it. Yeah, well. I built this house with my own 2 hands, you know. First thing I ever did that I was proud of. Real proud of. I ain't about to leave it to those damn tyrant trolls waltzing in here under the pretense of defending their borders. It's the Vanguard holding their leash, be sure of that. What are you gonna do when they get here?
I got an old gun locked up in the pantry. Enough bullets to А, take ты, down at ты с least собой ружье приволок. 24 of those Дед, продай goblins. ружье. I'm going down fighting, that's for sure. You'll be fine, I'm sure of that. Just leave the bottle be until the victory party, okay? Don't worry about that, girl. That's my last batch of real whiskey. All I got left now is bloody Marcurian wine. And believe me, you don't want to get drunk on that. Блин, кстати, надо вина I купить believe красного. you. Just Что-то take я care of yourself, Brian. Take real good care. And you, не Miss подумал. I'll be Ходил в keeping my магазин, я fingers причем в голове crossed крутил, что for надо you. купить вино, и не купил. And if you ever come back this way, I promise to visit you, of course. Goodbye, Brian. Так, а у нас чат не работает или вы не пишете? А, не, вот, от вина голова болит. Не, у меня не то, что я собрался прям его хлебать, а... Я не собрался пить вино, просто... Тут мне Борис напомнил о таком замечательном напитке, как глинтвейн. И у меня редко, но бывает прям порыв его попить. И лучше, чтобы вино было дома, просто хранить. 100 рублей! 100! Неужели сегодня путешествие будет конечным? Мы не знаем. Маяк бесконечности прислал 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Вот. Я по этому поводу сказал, что, опять же, судя по всему, мы в любом случае не увидим сегодня финала всей истории, потому что есть еще 2 игры. Вот. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Вот. Мы не узнаем концовки-то сегодня. Вот, потому что это будет только некий этап, который приближает нас к концу, но до конца еще 2 игры. Вот, поэтому мы не пишем, потому что читаем. Вот. Интриган. Вот, да. Спасибо за 100 рублей. Вот, УХСник, привет. Спасибо большое за 100 рублей. Благодарю. А что такое? Почему он It's a скачет? cups game. Тут никого. Никого. Да, вот и да, наверное, поэтому я и думаю, что надо купить винца. The doors are locked and bolted. I guess the Sentinel have decided to skip town with the rest of the population. И... Ну, я надеюсь, что пройду. Так. И когда, правда, я сяду, я не знаю, не собирался прямо сейчас садиться за дримфолы. Но когда-нибудь мы до них доберемся. So you're still here? Eh? Oh, it's just you. If you have come to use the library, I'm afraid I must disappoint you. We're all very busy today. Very busy indeed. Don't worry, I didn't come by to do any reading today. Good. With the Tyrant army approaching, we don't have much time. Is Vestrum Tobias around? Oh, goodness. You do not know? I'm sorry to have to tell you this, but Tobias
He's dead. Игра такая жестокая, народ умирает. No, by whom? We don't know, but we suspect Vanguard agents, of course. In the chaos of the evacuation, the soldiers had their hands full making sure no one was trampled, and that looters were promptly apprehended. When we visited the temple after everyone had left, there were so many books and valuable artifacts we wanted to bring here for safekeeping. We found Tobias by the mules he loved so dearly. He'd been stabbed in the heart, and from the looks of it, he didn't resist much at all. He probably even knew his assailant. Why Tobias? He was the kindest, gentlest man I've ever known. Always helpful, always ready to listen. I'll really miss him. So will all of us. He was a great man, and a great Vestrum, and we will never see another like him. But unfortunately, there were many who disagreed with his views, and the Vanguard, well, they would be happy to see the end of him for good. Another reason for doing everything we can to stop them. Shouldn't you be leaving the city? Leaving? No, I'm staying here with my fellow Minstrom. The Enclave is our life and our home, and we're not letting the Vanguard and the Tyrant army drive us away. But we will defend ourselves. With what? Books? We may look harmless, but don't judge a book by its cover. There are many of us who are skilled at magic. I can throw a pretty mean ball of fire myself. We even have swords and bows, and a few of us are well versed with deadly weaponry. Нифига, он фаерболы метает. We won't be Вот это, easily вот это defeated, дед. trust me. What's the rusty wheel downstairs for? The wheel? Oh, yes, the wheel. That's used for draining the water out of the pool. Good luck. And to you, the same. Подожди. It's Minstrom Yaren, keeper of the library. Excuse me. Yes, Good luck. and to you, the same. Так, а как собрать-то эту хренотень? The water's pretty cold. It won't budge. It's a rusty wheel. The dragon's mouth is pointing straight down at the middle of the floor. It's a circular hollow about 20 centimeters across and about 5 centimeters deep.
Привет, Ален. Да пойдет нормально. Пока. I think something's gone wrong. It looks like something's blocking the dragon's mouth from opening up completely. Сейчас разберемся. Don't tell me. You need help with something you can't get to. Nice to see you, too. Why so cynical? Because it seems like the only times you call me is when you need me to do something. It's never to say, "Hello, Crow, what have you been up to?" Or, "Hey, just wanted to let you know how much I love you." Sorry. There's just so much on my mind I forget to treat my friends right. Friend? I'm your friend. Whatever you need me to do, babe, I'm there. It looks like something's blocking the dragon's mouth from opening up completely. Something's preventing that stone dragon's mouth from opening completely. Could you check it out? That's it? Easy. Yeah, I see what's wrong here. When was the last time they cleaned this thing? There's there's Guano. pigeon crap all over it. Some of it's so old it's almost They petrified. have guano. Great! Peck it off. Peck it? No, that's disgusting. Nobody told me I was gonna be pecking pigeon crap when I joined up for this adventure. Crow? Peck it off! Yike! Да. Фу. I'm on fire! Ну что, мы открыли камни. Вокруг 5-го элемента.
Not without taking a dive into the water, I won't. It's the disc of the balance key to the Guardian's realm, forged in Dragon's fire from the 4 stones I collected on my journey across Arcadia. And a pretty sweet paperweight as well. Да, пресс-папье. Да, это как-то он, да, говорит, мы используем эти камни бесконечности вместо пресс-папье. Мой ворон, когда вылетает из гнезда, способен на многое. Won't budge. Так, простите, а что у меня еще-то есть? Может, это поможет мне. Если он тут такой молодой, умный. Excuse me? Во всем Yes? все умеет. Do you know why the drainage wheel is stuck? Goodness, it is. Why, yes, of course it is. We keep the sluices locked so that the pool is not drained by accident. Could you unlock it for me? Certainly. But why? Because I need to drain the pool. Goodness me, you do? Very well, I will unlock the sluices. It's the complete and assembled stone disc, forged by the fire of a dragon and chilled in the cool waters of the Sentinel Enclave. I can't make heads or tails of this map. А дед-то что, ушел? Карту кто читать будет? Я не умею. Я посмотрел одну серию «Колец». Надо дальше смотреть. Непонятно. О, пришли. It's an army heading this way, and they've got the road blocked. Where's a shift when you need one? I'm in real trouble here. Come on, shift. I did it last time I was scared out of my mind, and I don't feel any safer now. It's not working. I'm just gonna have to hide out in the... Oh! Глава 11. Как Кин переводится? Saved by the bell. Again. I'm like the Incredible Hulk, except my powers only work when I'm scared silly. That's the second time I've opened a shift by instinct alone when I've been in mortal danger. The frustrating thing is, I still don't know how to do it when I'm not scared. Wait, didn't the old lady say I should use what I do best to focus my talents? Is running away really what I do best? Come to think of it, why did the shift dump me here? Wasn't even thinking about the studio. Рот. Этот. Мы рисовать не будем сегодня, не?
Я ей сказал не род, а род. The old woman, Lady Alvane, was it? She said something about using my craft to focus my powers, to learn how to open a shift at will. I guess it's worth a try. I did it! On my own, I did it! Ну так вот. April. Oh, Mother. What's wrong with you? Touch me, April. What's happening to you, Mother? I am dying, April. But you can't die. You're the Mother, the White Dragon. You're eternal. Aren't you? The mother is, April, but I am not. It is time for the new to replace the old, for the seed to grow into a flower, and for the withered and the gray to turn to dust and pass on into the ages. Help me understand, please. Take my blue eye, the crystal. You need it. But I can't. Take it, quickly. Thank you. Please don't go. I am tired. The war with chaos has taken its toll on me. I wish I could have seen my children grow up. When will the egg hatch? When I die and turn to dust, be here then to witness the new mother. I promise. Be who you are, April. Do not be afraid of that. Who am I? My daughter. My own daughter. Ну, как джедай прям. Be who you are. Sister? Sister. I can do it now. I can shift. It's not easy, but I can do it. Ironic as it may be, though, I think I've done all I can do in Arcadia. I have the 2 Arcadian Dragon's Eye jewels, the disc, and the star map. Now I need to find the Guardian, the 2 missing jewels, and somebody who can help me decipher the star map. And I have to look for those things here, in Stark. Так, ну... Я так поняла, что Илье ни один из 3 сериалов не зашел. Не, ну почему не зашел? Опять же, я буду смотреть. Все, я надеюсь. Пока все в пределах того, что мне все еще хочется смотреть дальше. Вот. Если условно по Женщине Халку и по этим... По Дарконам я еще могу как-то что-то сказать. Вот, в том плане, что мне кажется, я понимаю, что это за сериалы. Вот, то по «Властелин колец» пока я ничего не могу сказать по одной серии, потому что, как я и говорил, даже, ну, мои же собственные правила, они подразумевают, что я должен посмотреть 2. Вот. Так что еще посмотрим. No, not today.
Так. Вообще-то нам чувак документы обещался сделать в доках. Только по двум, да. Только по... Ну, хотя бы по двум. Хотя бы по двум. Это как с титьками. Нужно две, да. Ну, или просто хотя бы четное количество. Как у той этой, как его, Хрюшки, ну погоди, там у нее прям... Но в 2 ряда, да, в 2 ряда. 3, если на Марсе. Не надо мне про марсианские титьки, потому что этому фильму столько лет, что эти титьки уже, наверное, в районе колен болтаются. Sorry I'm late. Whoa! It's the fake ID girl. Hold on. You got it? Where you been, man? I've been holding on to this for a week now. Yeah, a week. What's the trouble? I paid up front. What's the trouble? What's the fucking trouble? The trouble is, baby, this thing's hot. It sizzles, man. They catch me with the shit on my hands, they give me 20 at least. Like you wouldn't Что get за правило twice двух that свиданий? plenty of stuff you have in here. Yeah, but that's mine, man. Mine. My problem. This here is yours. Shit, take it. I don't want it anymore. What up? That's all. Так. Шестое августа, воскресенье, день. Я нашла калужский метод. Я не знаю, что там за 2 свидания, за правила. Я про такое не слышал. Вот, я нашла в анклаве, где хранились куски диска, и вместе с вороном нам удалось сплавить все 4 камня в один диск. Теперь осталось только забрать камень из бассейна библиотеки, найти второй камень Аркадии и отправиться домой. Правда, я не представляю себе, как выполнять 2 последних пункта в этом плане, но меня это не особо волнует. Бывали же у меня ситуации похуже. Раз уж я из них выбрался, то и сейчас как-нибудь справлюсь. На первых 2 давать нельзя, как выяснилось. А, да? Вот так вот. Опять портал в последнюю секунду. Кто же это делает? Неужели я сам открываю эти порталы, даже не осознавая это? И почему у меня получается только тогда, когда я напугана до икоты? Нет, так дело не пойдет. Но вот опять я думаю только о себе. А как же Минструм, Эйрин и Брайан и все остальные жители Меркурия? Им придется встречать ту армию, не имея ничего, кроме собственной смелости. Да ладно, у Брайана ружо. Ты чё? Вот. Что же они будут делать? Со мной все просто, я всегда смогу сбежать, а они нет. Слишком много им придется бросить. Единственное, что я могу сделать для них, это завершить начатое. Нужно еще раз вернуться в Аркадию и найти там последний камень. И, по-моему, я даже знаю, где его искать. Там, где все и началось. Только вопрос в том, как я туда попаду. Леди Эльвейн сказала, что я должна положиться на свой талант и собраться с силами. А мой единственный талант — это рисование. Это мы уже прошли. Белая драконица мертва, но продолжает жить в своей дочери, возрожденной белой драконице. Оказывается, что именно она моя мать, моя настоящая мать. Не знаю, что и думать. Неужели это правда? Конечно, правда, потому что я чувствую это. Нифига на джедай. Ты чувствуешь это? Нет, это неправда. Это невозможно. I'm your father. Вот. Я чувствую это, и поэтому это очень много объясняет. Мое путешествие и правда началось с ответа, как и говорил старый дракон. Но вопрос я узнал только сейчас. Кто я? Я дочь белой дракин. И получается, что я тоже одна из них.
Что бы это ни значило. Неужели я все еще Эйприл Райан? Неужели я это все еще я? Не знаю, я всегда знал, что меня усыновили. Но теперь, оказывается, я и еще и не человек, а была послана на Землю с определенной целью, и все. Нифига на Супермен. Но теперь, оказывается, я еще и не человек, и была послана на Землю с определенной целью, и на все происходящее есть своя причина. Страшно это все, но теперь перспектива стать стражем уже не кажется мне такой невозможной. По крайней мере, я раз и навсегда решу все свои проблемы. Я всего лишь буду присматривать за миром. Целую 1000 лет. Вот почему Кин, да. Так вот, значит, мой план. О, у нее план был. План. Когда она его там успела покурить. Осуждаю, кстати, да. Вот. Так вот, значит, мой план. У меня есть диск, 2 камня, карта звезд, а Бернс Флиппер, должно быть, уже надыбал мне фальшивый пропуск. Значит, я смогу просочиться на Грендель-авеню, где находится штаб-квартира Авангарда, если повезет выяснить, что они знают о страже, и если он у них, конечно. А еще надо найти кого-то, кто расшифрует мне эту карту звезд. Надо же как-то узнать, где находится вход в владение стражи. Затем мне надо будет найти 2 оставшихся камня. Кортес говорил, что он вроде как знает, где они. Значит, сначала надо найти Кортеза. Да, вот на расписание скажу я вам. А это... На вот это вот, на. Any chance of you deciphering this for me? Ну, посмотри хоть, да. Looks old. This old? It looks old. It's gotta be old. What do you do, rip off a museum or something? Because I'm cool with that. It was a gift. Would you be able to calculate the coordinates of that cross based on the positions of the stars? Shouldn't be a problem as long as this thing's accurate. I'll just do some chem trace tests. See when it was made and then figure out the rotation of the constellations and calculate the... Yeah, sure. And what's it gonna cost me? This time, you still got credit from the AG unit you gave me. Works like a fucking charm, I'll tell you, baby. It's hot, I can float like the wind. Tuts! Even with 2 people on at the same time. Oh, yeah. I don't want to know that. So, when can I get the results? Can't do the chem tests here, but I'll call a friend of mine. Owes me a favor. Come back later. Yeah, later. Much later. Sure. Я что-то пропустил, там же вроде говорят, что Кортеза убили. Слушай, ну, я не знаю, тут вообще как-то все неоднозначно, видишь? Кортез то убили, то не убили, эту тоже, Эмму убили, то не убили. Причем я видел, как ее убили. А про Кортеза только сказали. И главное, Эмму-то мы видели, как убили, а ее не убили. Так, ну и что мы? Куда мы идем-то теперь? Ладно. Junk. Expensive junk, but still junk. Ты ж все очень неоднозначно. Я сегодня побывал в гараже. Кстати. Вот. Я не часто там бываю, но побывал. Отнес обратно все радиоприемники, которые весной забирал оттуда. Ну, то есть, может, это было не оружие? Может, это был какой-то... Как это называется-то? Не знаю, как это называется. Не смертельное оружие, в смысле? Ну, такси полетело. Что это значит такси? Мы же вроде летели.
Так, может, Кортеза тот, кто тоже думал, то, что его... О. Hello. Автоматическая пиццерия. I am sorry, but this bingo instant pizza maker has been shut down by order of the Newport Department of Biological Warfare. About time, too. Поели, да. If you or anyone in your immediate family has enjoyed a delicious bingo instant pizza recently, please report to an area hospital as soon as possible. Have a nice day. Поели. I can't believe they wouldn't let me on the shuttle just because my clothes stink and I look like a bum. I mean, considering what I've been through in this outfit, I'm surprised I look as presentable as I do. They got the coolest clothes in that store. The coolest and most expensive. I saved for months to buy a pair of socks there once. The coolest pair of socks I ever had. I could definitely do with a change of clothes. And so what if this store's way out of my league? After what I've been through, I deserve to splurge a little. I look good, I feel good. Thank God they had a thermal shower in there. I needed a proper disinfection and delousing. Надо, ну она же черная, надо как это, как Тоби Магуайр такой. Ха! Вот это все, да? Сразу вышел и пляши. О, киберпук. Officer, Yes, ma'am? can you direct me to the MTI building? Certainly. See that huge, massive, towering building over there? That's it. Yes, ma'am. Okay, thanks. You're welcome, ma'am. Wow, it's a faux Roman palace. How very Las Vegas. Да, или он вылез из нищеты. Да, купил себе этих. Прикупил шмоток. Что-то я какой-то веселый стал, квасу выпил много. Hi there, Jerry. Gerald, Джер. do you have an appointment? I'm visiting a friend Я of пришел mine. к своему другу. Винни-Пуху. Oh, really? Then your name would be in my appointment diary, yes? I don't know. I don't really have an appointment. You don't say. And do you really have a friend in the building? No. Ну, вообще-то это Then I квас. suggest you turn Видите, around and вот. walk out of here, miss. Квас. This is a private building. What floor is Jacob McAllen on? We do not have a Jacob McAllen working here, miss. Do you have any McAllens at all? I'm not picky. I am not about to divulge any private information to a person such as yourself. Good for you, Jerry. Gerald, it would be so nice if you left now.
miss. How do I call the elevator? You do not, miss. I call it. All right, thanks. No, you misunderstand. I call it. For people who work in the building, or for those with appointments with the people who work in the building. You are... how shall I put this? Street vermin. A hooligan. Scum. You were homesick the day they taught diplomacy, weren't you, Jerry? Gerald, please leave the building. Чё такое, чё меня не рад-то? Thank you very much, Jerry. Хулиганы. Gerald! And if you do not leave, miss, I will be forced to call the police. Stunning, in a creepy neo-fascist way. Hush. Scary. I believe that circle with a big X through it is supposed to represent the destruction of the balance. These guys don't kid around. Hi again, Jerry. Джеральд. Gerald. And did I not tell you to leave? Can I bribe you? I'm sorry. What? Pay you to let me slip by you, unnoticed, into the elevator? For goodness sake, miss, absolutely not. I am not your common lowlife. I'm sure even a stand-up guy like you, Jerry, needs some pocket change now and then. Gerald! And no, I do not. Now I would like you to leave. Immediately. Thanks, Jerry. А у меня знаешь, что есть? У меня есть... Во! Чё? Не? Тогда есть кольцо. Переживаешь за жителей I Аркадии? guess he's not around. Should try again later. Да, Ворон не телепортнулся вместе со мной. Да, переживаю. Но они все эвакуировались. Вот да, пришлось. Часы. Хочешь, часы подарю? На. Монетка есть. Так. Какое-то зелье. Медальон. Мистер Талисман. Так, это я не отдам. На, хочешь куклу? Куклу. Лист. Вот куда лист это таскаю с самого начала? Куда этот лист нужен? Я вообще не понимаю. Случайно взял, что ли? My cash card. Так. Я что-то пропустил. Вернемся назад. Туннель. Смотри тоннель. Тоннель, смотри туннель.
Странная одежда какая-то. Good morning, ma'am. How are you today? Здрасте. Fantastic, and you? I am just fine, ma'am. Thanks for asking. Well, isn't that just peachy? I guess. How may I help you today, ma'am? How does it feel working for the dark side? Pardon me, ma'am? I mean, it's slavery, isn't it? Certainly not. That's a popular misconception. In fact, our colonists are given the best of care, a job suited to their talents, and a full salary. You tell yourself that if that makes it easier to sleep at night. That's all, thanks. Thank you, ma'am. Please come back and see us again. Welcome back, ma'am. How may I help you? That's all, thanks. Thank you, ma'am. Please come back and see us again. Так. Флиппер помог мне расшифровать данные в кристаллическом кубе, который я нашла в архиве. Церковь Вальтек, связанная с МТК, и их штаб-квартира находится на Грендель-авеню. Такую плебейку, как я, туда не пустят. Без пропуска. Поддельный пропуск. Так, ну у меня пропуск вроде есть, а что меня не пустили? Так, ладно. Отворяйся, собака, да. Так, ну давайте, вот у меня есть вот такая вот бумажка, на. Не хочешь? Так, вот такая у меня штука есть. Это я тебе не дам. Деньги есть. Дудка есть. Часы есть. Это тебе не надо. Ну, тут больше активных зон-то нет. Так я не понял, тебе понравились кольца или нет? Я не понял, понравились мне кольца или нет. Я тоже не понял, понравились мне или нет. Ну, смотреть можно. Пока нету отвращения. По одной серии не очень понятно. То есть так, как бы, ну сериал какой-то. Ну, чё там. Кольца какие-то. Саурон какой-то. Я такой думаю, блин, в первый раз вижу, чтобы в одном предложении были слова Саурон и какой-то.
stunning, in a creepy neo-fascist way. Hush. That's Jerry, the ever-helpful receptionist. Hi again, Jerry. Gerald. And did I not tell you to leave? Thanks, Jerry. The desk serves two purposes: to scare the hell out of innocent visitors, and to instill whomever stands behind it with a sick sense of superiority. Как не очевидно. Вот сейчас что-то прям непонятно, что делать. Прям совсем что-то не очевидно. Так, ну я, может, не везде побывал, может, еще куда-то может сходить. I can't go back to Venice. The Vanguard agents are looking for me, and that's the first place they'd expect me to go. Ну давайте сходим к этому чуваку. Но если он сейчас ничего не скажет, это вообще жесть. Наш завод — это семья. Папа и мама теперь для вас есть. Инициативу проявлять не нужно. Короче, ладно, не буду я петь, а то сейчас в бан влепит за песню. Hey, Flipper! I'll be right up! А я, кажется, знаю, что нужно сделать. По-моему, очевидно, если я, конечно, права. Ну, окей, ладно. That's all. Так, хорошо.
Ну, кстати, сегодня прошел шаги. Если хотели. Так. Так. Так и что сделать-то? С этим мы поговорить не можем. Он что-то там карту расшифровал. Хорошо, ладно. Так, вернемся тогда туда. I've been up close and personal with enough trash for one lifetime. So... Uh-oh, it bites. It's a 2032 Camaro. It's probably worth at least $250,000. Who'd leave a car like that in a place like this? Да то, что в сериале мало порева. О, тебе лишь бы порево. Так, ну мы, собственно, вернулись назад. Давайте сходим. Больше никуда попасть нельзя. Может, я что-то какую-то локацию прощелкал просто на пустом месте. Welcome back, ma'am. How may I help you? That's all, thanks. Thank you, ma'am. Можешь. Please come back and see us Начни с again. того. Так. Ну и что тебе надо? На, вот у меня вот, смотри, видал, что есть удостоверение. Так. А еще у меня есть вот что. Мне нравится, как в этом все время было. В Брокенсворде там он что-то достает, там, говорит, видал когда-нибудь такой? Говорит, нахрен ты с собой, говорит, червяка носишь, ты дурак, что ли? Говорит, ну а чё? Хоббиты странные, эльфы из барбершопа, люди в говне. Ну, понятно, да. Гномы норм, да. Вот. Ну, это ж Средиземье, понимаете, вот. Мне почему фэнтези миры-то особо не нравятся? Потому что там все время кто-то в говне, блин. Вот. И это прям меня расстраивает. И почему-то в говне обычно те, кому я симпатизирую. She's one of those chirpily soulless plastic-faced sales reps specifically bred for one single-minded purpose: to make you sign a colonization contract.
Непонятно. Непонятно. Я, кстати, ну вот если класс не считать, получается, я 2 дня без сахара. Совсем. Вот. Не знаю, сколько еще протяну. Так. Так и что делать-то? Точно ли я со всеми поговорил? Но тут, если учесть, что тут по 4 персонажа всего, с которыми можно поговорить, то да, со всеми. Я поговорил с вот этой бабой. Я поговорил с этим чуваком, который летает. Я поговорил с этим чуваком за стойкой. И я поговорил с полицейским. Все. Больше ни с кем поговорить нельзя. Еще есть автомат, пиццерия. О, давайте давайте, доставка пиццы. Давайте мы притворимся доставщиком пиццы. Кстати, да. Наверное, вариант. There's one piece of moldy pizza left inside this pizza box, and it seems to have chemically merged with the cardboard, so I'd better, keep it closed. Можно поменять пиццу на нормальную? I am sorry, but this bingo instant pizza maker has been shut down Причем, by главное, order of я, the говорит, в Newport помойке Department ковыряться of не буду, и Biological тут же Warfare. взяла из If you or anyone in помойки... your immediate family has enjoyed a delicious bingo instant pizza recently, please report to an area hospital as soon as possible. Have a nice day. Ну давай отнесем пиццу сюда, например. Здрасте, у меня пицца есть для вас. Здрасте. Нет, не хочешь? Ну ладно. Давайте попробуем там мужику отнести пиццу. Юль, в твой план пицца входила?
Работает вроде бы. Got a pizza delivery for Mr. McAllen. Really? There's been no... Wait a second. Weren't you in here before? Me? Nah. Been delivering pies to to Venice. I ain't been up here before. Nice hood, clean pavements, good air. I could have sworn... Oh, very well. Give me the pizza and I will see to it that it's delivered to Mr. McAllen as soon as possible. No can do, guy. This has got to be delivered now, before it gets cold. You know how Mr. McAllen gets when his mozzarella is cold. I can't very well leave my post, so... All right. Step into the elevator and I will send you to Mr. McAllen's office. But I want you back down here pronto, do you understand? Здрасте, пожалуйста. Papers. There's nothing here that... That's my name. And my address. Obviously there's... God, they've been tracking me, watching me. У меня был другой план. Ну, видишь. Uh-oh. Oh. Что такое? You were the last person I'd expect to find here, Shifter. I've spent an obscene amount of money and resources tracking you down. Since before we knew your name. Before you even came to Newport. And then you simply walk into my lap. Like a mouse into a great big trap. Looking for the cheese. I'd imagine. The Guardian. Well, he's not here, I'm sorry to say. He's being held elsewhere, awaiting your directions. You do have them, yes. The directions to the Guardian's realm. А у меня карты-то нет. Карты-то нет. Sorry, but I never managed to find the entrance to the Guardian's realm. Pity, really. And I thought you'd done so well on your journey across Arcadia. At least you have the disc and the 2 jewels I'm missing in your possession. So good of you to bring them here. I thought I might have to go pick them up myself. I have friends. Oh, you do? You do? The very best friends, too. Don't make me laugh, girl. Did you really expect your good buddy Cortez to tell you the truth? Or to come to your rescue like a knight in shining armor? He's been using you. Tobias, Cortez, the bloody kin, all your friends. They've been using you for their own selfish reasons. They're no different from me, Shifter. No different at all. The difference is that they care about people. Care? Care about what? I care about people. I have no intention of destroying mankind or enslaving it. I just want to open the borders to allow mankind to fulfill its true destiny. The Sentinel, they are the ones who wish to keep the truth secret, to keep the past locked in their sacred scriptures and behind their well-guarded doors. Now,
You have been kept from the truth just as much as everyone, Shifter. You are just a piece in a grand game of chess. You're not even a big piece. You're a pawn. Now, give me the disc and the jewels, the dragon eyes, and then we can wrap this game up. I'm quite certain you know more than you let on about the Guardian's realm as well. I'll have that information too, very soon. I'm not giving you anything. I have an army of devoted soldiers in this building, Shifter. I run this city. What are you going to do? Round up a mob of your friends? Forget about shifting as well. There are magical barriers against that in this building. All right, I give up. Here's the disc and the jewels. Чё, отдала, что ли? You see, I wasn't lying to you, unlike some of your accomplices. You don't have a choice. You must give me what you have. Fine. Who the hell cares anyway? I'm exhausted and I give up. Cortez has abandoned me. I've hurt my two best friends in the world and maybe you're right. Maybe you're no different from the Sentinel. Maybe they're as bad as you, and maybe you deserve each other. It doesn't matter, you've won. What are you gonna do now? Let me guess. This is where the heroine coaxes a confession from the villain before the final act of the play commences. Very well. I'm all for a satisfying denouement. What now? I have the Guardian, I have the disc, and the jewels, the key to the tower. And soon, if you play along like a nice little girl, I'll know where the gateway is. So you don't need me anymore? Apparently not. I thought I might, so I decided not to kill you. But now that I have the Guardian himself, your role in this game is up. After you tell me what I need to know, of course. Then what will happen to me? Nothing. I'll let you go. You can do me no harm, and I'm not a cruel man. Not unusually so, at any rate. What happened to Cortez? Cortez. I had Gordon take care of him. He was just interfering too much for his own sake. There are rules, and he broke them. He brought you into... He broke the rules. Сейчас, секундочку, вернусь. Так. What will you do once you open the gateway to the Guardian's Продолжаем realm? разговор. Gordon Alloway will take the Guardian's place in the tower, and he will rule according to my plan. The worlds will be reunited, and the Earth will be one realm, as it was, and as it should be. So, this is all part of your master plan to rule the Earth? When you put it like that, I guess... yes.
but I'll be a fair and just ruler, my dear. What's the point? You're like, what, 60? In another 60 years, you'll be dead, and then what? Leave the kingdom to your firstborn? I'll be around a lot longer than 60 years. A lot longer. You really don't know me, do you? You really don't know anything about me. Apparently not. How did you get the other 2 jewels? I've had one of them for ages. The other came into my possession only a week ago. As luck would have it, Еще один дракон. now I have the last 2 and the disc. Why didn't you go look for the jewels and the pieces of the disc yourself? I would have, but my power over Arcadia has been disturbingly limited until now. The Tyran have proved a valuable addition to my disciples, and with their help, I've dispensed with most of my opposition in Arcadia. But still, locating the stones would have required the cooperation of the Sentinel. Now, I may be a charismatic man, but I doubt they would have told me anything. And those wretched magical races, you think they would have cooperated? No. They were waiting for their savior, their prophecy come true. And you seem to fit the bill. Why not take advantage of that? As for the jewels, the white and the blue of the Drykin were not likely to submit to me, and that was a battle even I'd be well advised to avoid. But time is ticking, Shifter, and the wheel of the balance is turning. Please, enter the elevator to your right. I want to show you something. Такой фантомас такой. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун. What do you think? What is it? This is the end result of the centuries of work and research the Vanguard have done. A breeding ground for shifters such as yourself. Warrior shifters. So tell me, what do you think? I'm impressed. So you should be. There's technology here that could, well, it has changed the world in ways you could never understand. Now, give me the disc and the jewels. And don't try anything this time. I might have to hurt you myself. Отдала все-таки, да? I will ask this one last time, because I am a patient man. Where is the gateway to the Guardian's realm? I told you I don't know. And I'm sure you do. But I won't waste my time trying to get that information from you. I'll let someone else do that job for me. Good day. When we meet again, you'll be a lot more cooperative.
I'm sure. Очень интересно. Elevator locked. Hoverpad exit closed. Hoverpad exit. Чё за борода? It's still coming after me. Oh, this wasn't such a good idea. Открывай портал. Hey, you wanna try discussing things over a hot cup of mocha instead of all this killing April business? I guess not. Well, help! Cortez! You've been keeping some rough company, señorita. Better be more careful in the future, no? Where have you been? What? Were you worried? Yes, no, I mean, I was scared you were, you know, dead. So you care about me. Ave Maria Purísima. What am I going to do now without you telling me to get lost? Don't joke about this, Cortez. I've been in a lot of situations these past few days where I could have needed your help, but you weren't there. Perdóname. Forgive me, señorita. I've been indisposed. When I finally managed to escape my prison last night, I began looking for you. You left an interesting trail, I must say. What do you mean? For one, the border house, most of Venice for that matter, was under guard. There seemed to be some question as to how you managed to escape the Vanguard agents. Убежал как-то, да. Magic. So I thought. You've been picking up a few pointers in Arcadia. I'm turning into quite the Girl Scout. It's amazing how resourceful you can be when you're in a bind. I see. I've noticed. How did the Vanguard capture you? With a small army, and with the help of a very dangerous man, Gordon Holloway. I met him. Not the most personable guy in the world, and he could really do with some sun. Gordon is a creature of pure logic. He was split in two halves when he was a child, one bound to Stark, the other to Arcadia. The victim of terrible Vanguard experiments, I'm afraid. The Chaos Vortex, right? That's him. He's magical and chaotic, half untethered. What some people would call his soul. Gordon would have been Guardian had the Vanguard not destroyed him. I heard the story. Can he still be Guardian? The Vanguard believes so, but if he did become Guardian, he would twist and corrupt the balance to his own benefit. What the consequences would be, I fear to even think. Have you told me everything I should know, Cortez? About? About this. About everything that's happened to me in the past, say, week. I've told you all I can tell you. Yeah, sure. You know, I overheard a conversation between you and your friend, Father Raoul, and then McAllen. Jacob McAllen? He's here? He was. He released that mutant freak on me, so that I'd tell him where the gateway to the Guardian's realm is. Ay, Dios mío.
We must get you away from here. He's a very dangerous... Why, if it isn't a family reunion. I could smell your hand in this, brother. The Vanguard. Was this the extent of your originality? If you had to meddle in the affairs of mortals, would it not have been prudent to show a little subtlety? He seized the dragon and bound him for 1,000 years. Free at last, brother? I didn't picture you walking amongst men in a man's body with a man's name, McAllen. The balance must not have dealt you and yours with the best of hands. The balance will cease to be, brother. The scales will topple and the old walls will fall. The age of dragons Это два дракона, что ли? Whether you join us or not. Join you? You symbolize all that I despise. You hate and fear these mortals so much, you bring on chaos to destroy them. But you will only succeed in destroying yourself. Our time will come eventually, but not by your doing. Are these worlds of mortals so important to you that you forget who you are? I never forgot who I am. That crime is yours alone, brother. Oasis. There is still time. You are blood of my blood, kin to my kin. Драконы. You are immortal dragon, and our destinies weigh the scales of the universe. Where do you get all those cliches, kin to my kin? Doesn't it ever bother you that you sound like a badly written play? Noel, I will not miss your sarcasm, brother. It always felt a little strained. Tabas! Cortez! Да что с Cortez's вами не watch так? stopped. Oh God, his heart. That's what Brian said Cortez called it. His heart. His heart has stopped. Cortez is dead. I can't believe that. It doesn't make sense because... He's gone. They all die. God damn! I can't. Everybody I love dies. Everybody I love. Ранний вечер, 6 августа, прямо перед закатом. Интересно, сколько еще сюрпризов я получу сегодня? И сколько еще моих друзей умрет, прежде чем все это закончится? 2 за день, это уже слишком. Кортес, я до сих пор не могу поверить, что его нет. К тому же он был одним из драконов. У меня и в мыслях этого не было. Конечно, мне следовало догадаться, но, блин, я же не привыкла к тому, что моя семья и друзья превращаются в драконов с другой планеты. Хотя за последнюю неделю я к чему только не привыкла. Кортес и Макаллен были 2 дракинами в Старке. У меня есть все 4 камня.
То есть они будут у меня, как только я заберу камни и диск у Макалина. Интересно, от такого падения дракон может умереть? Типичное прохождение, да. Время умирать. Как в Симпсонах. Это у вас есть какое-нибудь прозвище? Да. Время убивать. I can't leave without retrieving the disc. Unlock containment chamber? I think yes. Сначала шишу, потом двое пропали. А теперь крота завалил? It's the complete and assembled stone disc, forged by the fire of a dragon and chilled in the cool waters of the Sentinel Enclave. Крот в огороде. Так, ну надо теперь валить к этому, да? What is that? It looks... God, it looks human! I'd guess the Vanguard are growing these creatures for a purpose. They're humanoid. That's an amazing view. I can see clear across the city. Блин, прикольно. Я бы хотел, вот, чтобы можно... Ну, хоть на работе, чтобы был прикольный вид. А то я, блин, у меня из окна на работе видно, как это дети в песочнице играют. Барт бесконечности, да. And what, pray tell, took you so long? Excuse me. I'm talking to you. Stop. Screw you, Jerry. Джеральд. Джеральд. Welcome back, ma'am. How may I help you? That's all, thanks. Thank you, ma'am. Please come back and see us again. Очень интересно. Для чего эту локацию сделали? Ладно, потом разберемся. Тут одна концовка-то или несколько? Я просто не знаю. Как мне нравится, раз такой метро, прям под мост тебе, к бомжам. Че, скоро все будем жить под мостом. В Льем было только 89% успеха. На самом деле, кстати, вы знаете, я вчера буквально очень сильно удивился собственной
Ну, это не моя удача, конечно, это скорее просто совпадение. Бывают же вот в жизни совпадения, да, как говорил Ганс Ланда, иногда жизнь протягивает дерзким свою руку. Вот. Удивительно, я же вот проходил вот этот мастер-класс, и перед мастер-классом я попал на разбор канала. И вчера я попал на еще разбор канала, уже как бы окончательный, то есть, ну, типа, проверка домашнего задания этого мастер-класса. Вот, то есть, каковы были шансы? А я попал. Hello? Flipper? Ну что такое с тобой? Oh my god, what happened to you? They shot me. They took the fucking map. Who? I'm sorry. I didn't mean to, but they promised me I'd walk again. Who did? Holloway, the Vanguard. I had a deal with them. Then, when you come back, I sent word they wanted the map, information on it. They wanted you. You sold me out to the Vanguard? I'm so sorry. They threatened me with they said you can walk again or you can fucking die. Your choice. My choice. I understand. Just take it easy. Don't move too much. I'm gonna call the cops and then... No! No, don't. I'm dying. They would just put me in jail. Listen to me. April, the map, I deciphered it. They took it with them, everything. But I made a copy. Копию. Молодец. Молодец. Over there on the screen. What am I looking at? I played with the map you gave me, and though there was information missing, Why don't you just take it easy for a while? Don't say anything. They took it. See the flashing cross? That's the destination on the map. Some kind of anomaly, I guess. Nothing about it in any data bank, but right next to it, there's a spaceport, the Morning Star. Transfer terminal to the colonies, luxury hotels, casinos. If you need to get to the position on the map, that's the way to do it. Go to the Morning Star. Ну поэтому надо на эту, да? Holloway was bringing something with him up there to the station. I heard them talking about it. Sounded important. The Guardian? It's gotta be the Guardian. These guys are bad, the worst. You gotta be careful. I'm fucking telling you. I'm the only chance we got. I know. Get him. Get up there to the Morning Star. Go to the Morning Star. Do what you have to do now. I will. I'm sorry. You okay, Flipper? Да блин, еще один трупак. Flipper! Чё такое? Чё все умерли-то? Damn. Thanks, Flipper. Пипец. Еще и этот умер, да? Когда я вернулся к Флипперу за картой звезд, он меня поджидал еще один сюрприз. Его подстрелил и оставил умирать мой лучший друг во всем мире, Гордон. Когда я пришла, Флиппер был скорее жив, чем мертв, и сказал, что он выдал меня. Правда, у него не было выбора, так как у того же Зака. Но, по крайней мере, он считал себя виноватым. Флиппер смог дать мне всю нужную информацию до того, как он... Гордон уволок стража на колониальную станцию под названием «Утренняя звезда». Вход во владение стражи находится неподалеку от станции, так что теперь мне нужно как-то добраться туда. Что ж, как видно, у программы колонизации есть свои плюсы. Мое путешествие, похоже, затягивается из Ньюпорта на Лайс, а оттуда в открытый космос.
Жалко, что я не умею водить шаттлы. Это Игра престолов. Старки умирают, постоянно умирают. Ну, подожди, Старки не часто умирают. Я помню, в Мстителях финал там только один Старк умер. Больше Старки не умирали. Uh-oh, it bites. Ну что, мы теперь на колонию хреначим? Когда, вот интересно, когда мы Марс будем колонизировать, тоже будет жопа всякая, вот связанная с этим, что типа на колониях какие-то живут, как Дикий Запад какой-то. Говорит с женой убить зимним солдатом. Да, тоже, кстати, да. Получается, 3 Старк умерло, да. Sextasy. Sextasy, sexual fantasy. Just the thing I need to feel really depressed about my love life. И вот когда Марс колонизировали, то портал в ад открыли. Да. Интересно, как будет на самом деле с колонизацией Марса. Но практически во всех, да, фантастических книгах, фильмах и прочем, все время как колонизация Марса была связана с каким-то дерьмищем. То какое-то восстание, то еще что-то. Я передумала, мне надо туда лететь, на колонию. Давайте подпишу ваши контракты. Готику Марса. Готика Марса, блин. Подожди. Так, Готика Марса. Так и запишем. Red Faction, да. Welcome back, ma'am. How may I help you? I'd like to register as a colonist. Very good, ma'am. You won't regret this decision, I can assure you of that. I'm sure I will. In fact, I already do. Yes, well, we'll do our best to find the perfect colony for your tenure after you fill out a simple multiple choice form and... Why not just call it slavery? I mean, that's what it is, isn't it? Oh, no, ma'am, certainly not. Our colonists are given the best of care and a full salary to go with their assigned tenure. Whatever, I just need to get on a ship that'll take me through to the Morningstar transfer station. We do have a ship leaving this evening with colonists bound for Bokamba 8, and that does stop at the Morningstar, but I'd suggest you go through our pamphlets. Sign me up for, what was it, Bokamba 8? That's where I want to go. All right, ma'am. If you would just hand me your Newport ID card and place your right thumb on that black square, we can get you registered. There. That's it, ma'am. You're registered. Now, if you just take your baggage. No baggage. Nothing, ma'am? Well, you will receive everything you need when you get to the colonies, so no problem. Just head up to gate number 1 and wait in our lounge.
And I have to remind you that if you choose not to board your ship this evening, you will have committed a corporate offense, and you will be subject to imprisonment. And a nice day to you, too. Нормально. Котика Марса, да. Глава 12. Dreamland. Страна чего? Мечты? Вот. Такую готику на камыч не играл, явно. Everybody looks tired and lost. If you got more than one suitcase with you, this is where you have to dump it. The bastards probably raid the contents and sell it to the stores after clearing the hall. It's a station guard keeping the colonists out of restricted areas. In other words, making sure we don't get out of this hall. Hey! You can't pass through there, colonist. Сновляние. Да. Слышь? Не? I guess he's not around. I should try again later. Да. Ворона не хватает. Earth. I didn't know it could look so beautiful and peaceful. There's gotta be a real emergency before I set foot in a man's domain. It's locked. There are 300 women here, and the ladies' room is locked. Good God! А мужская? This is one journey I'd prefer not to embark on. Deep breath. Try not to. Да, бесконечное путешествие. Где оно, блин, в вокзальном толкане заканчивается? Это ж надо, тоже ли, господа? Instant heat. For that special moment when manly vigor is required. Fast. Ha! Their secret revealed. Засекусь в дамской тена. Да. To purchase Instant Heat, the #1 source of manly vigor, please insert a cash or credit chip now. Да, пожалуйста. Thank you for purchasing Instant Heat, the #1 source of manly vigor. Please be advised that excessive use of Instant Heat, the #1 source of manly vigor, can cause involuntary spasms and discharge. I feel like I'm spending my entire life pushing trash from one place to another. Weirdest thing, that. Hey, looky, it's a hole in the wall, cleverly concealed. You gotta hand it to them. They know security. It's screwed tight. Curse the day I traded away my screwdriver. Продала. Монеткой есть зато. Давай монеткой, может быть.
Е! Как в хакерах, да-да-да. А чё, кстати, взял? Что это такое? Стойкая жара. Instant heat. I think that's like the #1 source of manly vigor, or whatever. Get my hands dirty? I think not. Get my hands dirty? I think not. I'll go some other time. There's a light at the end of the tunnel. Looks like it leads into a larger ventilation or service duct of sorts. Непонятно ни хрена, честно говоря. I'm orange. Ну, не вся. Местами. These tunnels go on for miles and miles. Before I risk getting lost, I should at least know where I'm heading. These tunnels go on for miles and miles. Before I... Нифига у вас тут весело. It's a surveillance camera. It's connected to the station feed via an optical cable. If I go any further, I'll be caught on camera, and that's one show I don't want to be the star of. Да? Not while there's somebody in the room, I can't. Тут где-то может быть глюк из-за перевода, когда будешь тыкать в компе. А, да? If I go any further, I'll be caught on camera.
What's going on? Who's there? Hey, hold on, stop right there. Is one enough? Ah, what the hell. I'll use all of them, just in case. It's not as if I'm gonna be needing them myself. What the heck are you doing in here? This is... Ну и чё он там? This doesn't taste right. I feel... Mary, Mother of God. I really feel... God damn. Madam Joy's Pleasure Suites on the promenade had better be open. This constitutes an emergency. Побежал, да. Viagra Light. Вот. There's something in one of the pockets. It's a short and thin cylinder. A magnetic key, I believe. That might come in handy. Somebody's playing solitaire. I think this is a registry of all the prisoners on the station. Let's see. Yeah, cell block registry. Cell number 1, Agusty Bryan. Cell 2, Ruth Pawani. Cell 3, Morgan Enger. Cell 4, Hammer Hansen. Cell 5, reference G. Holloway. G. Holloway? Gordon? That's gotta be it. The Guardian's in cell number 5. Так и что делать-то, раз не открывается? В папке с игрой есть файл. Мне, наверное, выйти надо, да, получается, сейчас. Так, минуточку. Минуточку. Сейчас. Так, сохранить игру. Сейчас, не расходимся, не расходимся. Так, в папке с игрой есть файл. Ага, сейчас найдем.
Да, есть такой файл, да. Да, надо показать. Че, при всех, что ли? Ну, давай при всех. Мне не жалко. Па-па-пам-пам-пам. Что им поменять надо? На что поменять? На зап? Это что такое? Это такой, я такого шрифта не знаю. Сейчас, секунду. Просто зап написать. В файле. Ага. И все? Сохраните и запустить игру опять? Так. Roger that, Central. Taking a break. Out. Roger on that command, Central. Moving into position. Out. Roger that, Central. Taking a break. Out. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Everything is clear, Central. Over. Надеюсь, что дальше-то норм будет.
это? Господи, что ты выглядишь херово. Hello. You are a hard man to find. You speak Navin. Are you from Arcadia? No, but I have had a lot of practice. I'm a shifter, like yourself. And as it turns out, the next guardian, although I'm currently in denial. April Ryan. Adrian, have you come to free me? Or to question me more? I'm with the good guys. Well, I'm all that's left of the good guys. The balance, it is collapsing. I did not want to leave the Guardian's realm, but I had to. Nobody's blaming you. But if we don't get moving soon, we won't have time to save the world. Worlds. Can you believe I'm still not getting my head around that concept? What do we do? You just keep close to me, and let me worry about that, okay? I've had some practice in subterfuge lately. I will do as you say. Я в космосе. В космосе! Офигеть, можно полет вроде как прошел нормально. А форма колонистов хоть и БУ смотрится на мне неплохо. Так, ладно, шутки в сторону. У меня тут есть работа. Нужно сбежать от колонистов, пока меня не закинут на какую-нибудь неизвестную планету. Потом нужно спасти стража от похитителей. Еще раз бежать в открытый космос и вдвоем пробраться ко входу. Как только мы пойдем в его владение, все будет хорошо. Я надеюсь. Стоп. Сюда мы не пойдем. Так, давайте. Ну, подождите, а что-то как-то странно. Там же они вроде отдыхать должны все. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Everything is clear, Central. Over. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Everything is clear, Central. Over. Roger on that command, Central. Moving into position. Out.
Что-то я запутался. Roger that, Central. Taking a break. Out. Угу. Еще ящики, еще больше ящиков, стена ящиков. It's an inventory database of all the parts stored in the cargo bay. There's nothing I need to search for. Oh God, this is going to take ages. That's T11 up there and V413 down there. C34, 102, and 103, D99 1 to 4, and E2019. Phew. Q 45, 30, 31, and 33. Whatever happened to 32? And L93, L94, and L108. G42 1 to... This whole row seems to be the G42 series. G98 10, 13, and L10 10, 11, and 12. E14 89 to 102, and L10 9. Ну, ящики, ящики, что теперь? F202 1. G 34, 15, and 16. R 190. R 952. And A 69 6. Я даже не очень понимаю, куда вообще идти-то надо. Ну, грузовой мы сходили, допустим. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Everything is clear, Central. Over. Roger on that command, Central. Moving into position. Out. Roger that, Central. Taking a break. Out. Negative on that command, Central.
Somebody's already taking a break. Negative on that command, Central. Somebody's... Everything is clear, Central. Over. А он отдыхать не хочет, да? Хм. Somebody's playing solitaire. The Guardian's in cell number 5. Holding on your command, sir. Over. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Потому что кто-то уже отдыхает. Это я понимаю, что кто-то уже отдыхает. А как надо сделать так, чтобы никто не отдыхал? Надо куда-то сходить, что ли? Знакомый сейчас запустил, у него Кейн Линч играет. Даже интересно. А как у него играть в Кейн Линч в Стиме, если его там нету в Стиме? Вышел, купил где-то. Negative on that command, Central. Somebody's... Everything is clear, Central. Over. Ну, ждем. Тогда, что, пока загорится. Что-то не загорается. Давайте по-другому сделаем. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Everything is clear, Central. Over. Roger on that command, Central. Moving into position. Out. Roger that, Central. Taking a break. Out. Во, получилось. Получилось. From what I understand, this is a gateway to the Guardian's realm. A wormhole, something like that. It's somewhere outside the station? Not far from this metal box. No, not far. I can sense it. It calls to me. Perhaps a day's journey on foot. We'll be going a lot faster than that, trust me. Stay here while I get everything ready. Don't go anywhere, okay? I will not. Believe me when I say I do not want to go anywhere. This place frightens me.
Нажмем красную кнопку. It's a single-person pod, used to maneuver outside the station to do general maintenance and, clean windows, I guess. We used to run simulations of similar pods back in school, just for fun. Just wait here. I'm gonna try and find a way to get us through the wormhole. It's a single-person pod. I've got a few hours. It's a single-person pod. I've got a few hours of simulated experience with these babies. They're pretty maneuverable, fast. Так. Load pod. Опыт у нее есть, блин. It's a single-person pod. I've got a few hours of simulated experience with these babies. They're pretty maneuverable, fast. Launch pod. Load pod. Лезть в капсулу. В капсулу залезть нельзя пока. It's a single oxygen filter? Damn, the filter's missing. Oxygen filter. Oxygen filter. It's a single-person pod. I've got a few hours of simulated experience with these babies. They're pretty maneuverable, fast. Нужен фильтр, да? Oxygen filter. Кислородный фильтр. Так, я так понимаю, на склад придется переться сейчас. Just wait here. I'm gonna try and find a way to get us through the wormhole. Ну, видимо, да. Сейчас придется туда идти, потом в терминале копаться. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Everything is clear, Central. Over. Roger on that command, Central. Moving into position. Out. Roger that, Central. Taking a break. Out. Логику я не очень понимаю. Ну ладно, будем считать, что
Тут она прощелкана, либо не объяснена нормально. I'll do a quick search for the oxygen filter I need. Pods, spare parts, oxygen filters. Bingo! They've got a bunch of them in stock stored at L109. L109. По-моему, здесь было. E1489-102 and L109. L109, that's the one. Du-du-du-du-du-du. Короче, я нашел сборку с текстом от Snowball, правда, все равно говорят, что много от себя. Никак доберусь, сам до игры сравним. Ну давай. Roger on that command, Central. Moving into position. Out. Roger that, Central. Taking a break. Out. Мне напоминает это, как будто сейчас какая-то концовка будет в стиле, блин, 4-го песьки, когда их высадили на астероиде и все. Почти как в прошлый раз было. Да, только в прошлый раз мы на Земле были. Oxygen filter. Oxygen filter. Step into this machine. What is it? It's a pod, a sort of exoskeletal spacesuit. Oh, hell, like you have any idea what I'm talking about? It will protect you when we travel to the gateway. That's all you need to know. How do I use it? Well, you don't. Or at least you don't. I will launch myself right behind you, and then I'll come to get you. We'll go through the gateway together. I understand. One thing, April. One thing, April. When we get to the Guardian's realm, we may be separated, and I must give you a warning. Of what? Of the 3 trials before you get to the Well of Making. There are more trials still? I thought that since I had the disc. The disc is but the key, and a replacement for the disc that was broken when I deserted the tower. You will still need to prove your worth to the balance, that you can take the responsibility of being Guardian for 1,000 years. Okay, so tell me, what are these, 3 trials? The first trial is a trial of might. Defeat a powerful enemy using your talents in war and in magic. Great. I have absolutely no magical or warrior talents whatsoever. And the second one? The second trial is the trial of spirit. Face that which you fear the most.
the darkness in your heart to go on. Spiders? You may not even be aware of your deepest fear, April. It is locked in your heart. The third trial is the trial of matter. To get to the well of making, you must cross an apparently insurmountable barrier using whatever means at your disposal. That sounds like the easiest one. So that's it? Pass through those trials and I'm home free? Yes. Like I said, there is a chance I might not be there with you. And in that case, you must make your way towards the tower. Okay, got it. Now, let's hurry up before somebody finds us here. Go into the pod and don't worry, I'll be right behind you. Проход открылся все-таки, да? Глава 13. Бесконечное путешествие. Мы добрались? Anybody here? Что у нее одежда, короче, одинаковая. Вот это уже получается четвертый ее костюм. У нее все время штаны и топ, штаны и топ. Эдриан сказал, что когда я попаду в владение страж, должна будет пройти 3 испытания, чтобы попасть в башню. Первое — испытание силы, потом испытание духа, потом испытание содержания. Если учесть, сколько всего мне пришлось пройти, думаю, с этим испытанием проблем не будет. А хотя, черт его знает, лучше все же подготовиться. Интересно, чего я больше всего боюсь? Раньше я боялась воды, теперь научился дышать под водой, так что эта фобия отпадает. Может, пауки? Ну да, они мерзкие, но я ведь завалила Гриббер. После этой ведьмы никаким чудищем меня не испугаешь. Нет, это должно быть что-то личное, что-то, о чем я боялась подумать. Но что? Ну, что-то из прошлого, наверное, какой-нибудь этот. Друзья там или семья, что-нибудь такое. Мы в финале. There's the second pod, but I don't see... Adrian! He's not in here, so he must have survived the landing, but where is he? Это вообще Аркадий или что? Adrian? Adrian! It's Adrian's pod. It's empty.
Интересно увидеть лицо Ильёма от твиста в конце. А вот это. Stone disc, forged by the fire of a dragon and chilled in the cool waters of the Sentinel Enclave. Guess he's not around. Should try again later. Конечно, вот тут нет еще. This thing has grown since I last saw it. If it's not stopped soon, it'll consume everything. Да, я и блин уйти-то не могу. With that thing ready to attack me, there's no way I can find a way across. With that thing ready to attack me, there's no... This thing has grown since I last saw it. If it's not stopped soon, it'll consume everything. The magical essence in this vial is supposedly used for binding magic. Whatever that means. Видали, как я умею? If I had wings, I could fly across. Since I don't, I'll just have to head back down to the desert and try to find my way around the chasm. Да ты сит, да. Абсолютная власть. This? It looks like home. It's home. It's not... It's like a projection, but it's definitely the kitchen back home. The way it used to look when I was 8 or 9. God. Oh, what's happening to me? Who's there? Батя. Come here, pumpkin. I got you something special. Dad? Daddy? Is that you? Hush, pumpkin. Come here. Daddy's got something for you. Please, Daddy, don't hurt me. Didn't I say to come here? Come here, right now, bro.
Daddy wants to give you something, Pumpkin. Come on. It's our kitchen, where Mommy cooks breakfast, lunch, and dinner and cleans the dishes. Come to Daddy, Pumpkin. Come to Daddy. And I will make everything quiet. Daddy looks so scary. К нему нельзя подойти, получается, да? Daddy, please, you don't want to hurt me. You're not a bad person. You're not. Really, don't. I'm not your daddy. I'm not your daddy. You came into our lives and you destroyed us. You took advantage of us. You're a frightful little beast. But Daddy, you gave me this. You gave this to me, Daddy. You do care. You do love me. You're just not very good at it. No. You destroyed us. We were a family, and you... God forgive me. What have I done? What have I done to you? You did nothing, Daddy. It wasn't your fault. It wasn't your fault that I got hurt. I'd been drinking, and she was so beautiful. My little April, you were so beautiful. We wanted to give you a home. We wanted to be what your biological parents couldn't be. A family. That night, when we brought you home, I'd had a few drinks with the guys. I was feeling a little dizzy, and then your mother, she says to me, "Hold her. Hold your baby girl in your arms." And I take you, and I hold you, and you look up at me with such startled eyes, like it's the first time you see somebody like me. I fell in love with you, my little baby. You were so beautiful, and you smiled at me, and then I don't know what happened, but I was taking a step forward, and I stumbled. You fell to the floor, but you didn't cry. You didn't even whimper. When the doctors told us you would never walk, oh, my baby, I couldn't stand the guilt. I don't know why that made me into the monster that I am. Why I decided that hurting you was the only way I could face my shame. When you started walking, and then getting better and better at it, it was like you were mocking me. I was such a fool, a selfish fool, and now I lost you. Forever. I forgive you. You do? Yes, I forgive you for everything. I forgive you. I forgive you, Daddy. Finally, I thought I'd never make it here. Oh, great. There's a large canyon circling the tower, and there doesn't seem to be any way across.
Рожок веры? It's some kind of conical sandstone structure, reaching about a third of the way to the base of the tower. It worked! What? What? Hello, old friend. April! What the heck? What happened? I used magic to, magically transport you here. I should have known. Swirling blue lights never did anybody any good, that's for sure. And that cute little sparrow, oh, she's gonna be so upset when she wakes up and, Hey, when did you learn to do magic? I picked it up on the way here. Listen, I need you to help me out. I need to find a way across this canyon and into that tower over there. Why don't you just flap your wings and fly then? Oh, that's funny! I kill myself! Flap your wings and fly! Oh, baby! Ooh, that's a zinger. I gotta write that down somewhere. Смешной чувак, да. Oh, flap your wings and fly! Jeez. Anyways, when did you ever need my help? Oh, sure, you brought me along, let me do your dirty work once in a while, but come on! You could have done just as well on your own. I mean, you just left me high and dry at the end there, didn't you? Just up and left without a word of goodbye. I didn't mean to leave you like that, Crow, but you couldn't come with me. Oh, sure. Use me, then leave me. Don't worry, I know how that works. I'm not half as innocent as you seem to think. But I thought we were friends. Crow, we are friends. Good friends. That why you gave me the name Crow? Oh, I thought it was nice, all right. Real ring to it. Until I found out what a crow actually is over there in Stark. Crow? Right. Crow. The sneakiest, dirtiest, most despised bird there is. They're like flying rats. You even have something called a scarecrow to chase us off with, don't you? I mean, crows are so stupid. They're scared off by straw people dressed in rags. Huh. And that's the name you come up with? Crow? Bah! That's not... No? No excuses. I can't bear it. Oh, the pain. The pain. That's all I am to you, a flying flea bag? I'm sorry, I can't bear to look at you anymore. I gotta fly. Stay and shut up, But you... Gave you that name because of a cartoon character I loved when I was a kid. His name was Crowboy. Crowboy? He was the star of a series of what we call animated cartoons. It's like puppet theater you can watch on a canvas or a screen. Puppet theater. I love puppet theater. Crowboy was just the coolest bird there ever was. He was a crow and a cowboy. And he had a hat and a lasso and an albatross called Old Whitey that he rode on. He had an albatross? His own albatross? And every week he'd come to a new town where the bad guys were making life tough for everybody else, and he'd sort it out like a real hero. He was a hero? Crowboy? So that's why I called you Crow. I figured you're not a cowboy, so it'll be just Crow. And besides, I think crows are cool. Oh, damn. Me and my big beak. I couldn't keep it shut, could I? I had to say something stupid. I'm so stupid, dumb, stupid, dumb, stupid. It was a misunderstanding, Crow. It could have happened to anybody, even good friends, especially good friends. Yeah,
but I'm so stupid! Are you gonna keep beating yourself up, or are you gonna help me? Time's running short. Of course I'm gonna help you. Anything for you, April. Just tell old Crow what to do, and he'll do it. Like that. I can be a hero too, just like Crow Boy! Okay, let me think. Crow, can you fly across the canyon to the base of the tower? Can a chick lay eggs? Well, I know you can't, but... yeah, I can do that. What was it you wanted me to do again? Just fly across the canyon and see if you can find any weird buttons or levers or something like that. What for? There must be a way to cross this canyon, and maybe there's a magical bridge that needs to be activated. I don't know, Crow. Just fly across and check it out, okay? Will do. Hang on. What am I saying? Of course you'll hang on. It's not like you have any other choice. What did you find? No bridge, that's for sure. But there's a well on the other side, on top of that conical sandstone staircase right below the tower. It looked magical. It had that no good, stay the heck away blue shimmer to it. So I didn't fly any closer. Who knows where I'd end up? That's gotta be the Well of Making. Well, maybe it can be making us a bridge then. Making us a bridge? I'm killing today. You're easily amused, Crow. My brain's 1/10 the size of yours. What do you want from me? But maybe you got a point. Maybe the Well of Making can help us somehow. It was only a joke, April. I know, but still. It's the Well of Making. It's the Well of Making. Crow, I want you to get me some water from the Well of Making. What? Are you crazy? How am I supposed to carry water back from... Oh, no. No. There's no way I'm doing that. Come on, Crow. Your beak is perfect for the purpose. I don't need a lot of water, and all you have to do is make sure you don't swallow. Hey, magic's got its upsides, I'm sure. I mean, where would social welfare be without magic? But magic water in my beak? No way. What if I did swallow? If I'm lucky, I'll just explode or something. If not, I've heard stories, April, and none of them are very nice. Magic's not a toy, nor is it a food, and it certainly doesn't belong in my beak. Please, time's running short and the balance is at stake. You've got to help me, Crow. Don't you want to be a hero? Hero? Sure. Stooge? No. Oh, curses and damnation and all things mean and ugly. Fine. I'll put my life on the line, tempt fate, and risk a certain and painful death by magical poisoning if... If what? If you'll promise to pluck my fleas for the next, year. 1 year? So honor and glory mean nothing to you? Not as much as a good flea plucking. No. Okay. Deal. Now, fly! Yike! How did it go? Oh, good. Oh, I really got what to do. What do I want you to do? I can't take the water, so you're gonna have to do whatever it is we need done with it. All right.
Okay, let me think about it for a second. Not while he's got his beak full of water. He'll spray it all over the place. Sorry, but I couldn't hold it any longer. Any idea what we should do? You're asking me? Me? You're actually asking me? For advice? Me, huh? Don't see nobody else around, do you? I don't perform well when I'm put on the spot like this, you know. But, okay, I'm thinking. I got wings. You need some flying done? I'm your man. Bird, I'm your bird. What happened to you after I left? I just flew around for a bit. Would you believe it? I actually went back to Mercuria Harbor to find the old man again, see what he was up to. I kinda miss him. I mean, I hate him and I hope his hair falls out, but we were together for 20 years, you know, and there were good days. Well, one at least, one good day. Anyways, he was gone. Not a trace left of him. Either he drowned, or he got out of town with the rest of them. What's going on in Arcadia now? Don't you know? There's a great big war going on, that's what. The Tyrant are rising against the nations of the Northlands, and Mercuria has been evacuated. A lot of people are getting killed, and it looks like the Tyrant might win this time around. They got this huge, swirling, chaotic-looking magical weapon on their side. Not anymore, they don't. Really? Well, then maybe our guys do stand a chance after all. It was looking bleak there for a second, believe you me. I was even considering brushing up on my Tyran, or whatever it is those barbarians speak. Sounds like a bunch of guttural rubbish to me, you know, like, not particularly refined, you know? Do you know what happened to my friends? Your friends? Sorry. No, oh, wait, I think... That Benar you've been talking to? Abnaxis? I think I saw him heading north at a great speed. And Mr. Westhouse was kind enough to share a cup of whiskey with me when I went to ask him if he'd seen you. Good stuff. Bad hangover. Other than that, I don't know. Sorry. Thanks, Crow. Anytime, babe. I mean, ma'am. Miss. April. It's the Well of Making. Crow, we need some more water from the Well of Making. Of course we do. And who's gonna have to go get it? Crow, who else? You okay? Okay, let's see. Where can we use the water?
Without knowing what's down there, I don't see how that's gonna work. I don't see any point in wasting the water on the tower. Without knowing what's down there, I don't see how that's gonna work. Так. The canyon's filled with dense fog, blocking my view. But it's definitely a very long way down, and the walls look much too steep to climb. I'd love to have a look at what's down there. Ой. Так. Перерыв. Сейчас приду. Так. Мы вернулись. Продолжаем думать. Что с этим совсем делать-то, блин? I'd love to have a look at what's down there. Without knowing what's down there, I don't see how that's gonna work. Not while he's got his beak full of water. He'll spray it all over the place. Sorry, but I couldn't hold it any longer. Что ж такое-то? Так. Any idea what we should do? Well, I got wings, and you don't. If there's flying involved, I should be the one to do it. Thanks, Crow. Yep.
Crow, I need you to fly down into the canyon to see what's below the fog. Into the canyon? Below the fog? Are you scared? I didn't say that. It's just, well, fog clings to my feathers and... Would Crowboy do it? Crowboy would do it, but he'd be careful not to get hurt, and he'd come right back up again if he saw anything remotely dangerous. Of course. Okay. Hold tight. I'll be back soon. So what did you see, Crow? What was below the fog? You're not gonna believe me. What? I told you, you're not going to believe me. Just tell me what you saw. Nothing. Nothing? As in nothing out of the ordinary? No, as in nothing at all. The absence of anything. Below the fog, there was nothing. It was terrifying. Until you've seen what nothing looks like, you won't be able to fully appreciate something. Anything at all. I used to hate this blue sand. I mean, blue sand. What the heck? Now, though, I love it. It's sand, and it's blue. It's something. Not like that nothing down there. It was freaky. So there's no way I can climb down, cross over, and climb up on the other side? You'll fall into the nothing. I'm telling you, I don't even think time passes down there. You'd be falling through nothing forever. Damn. Что с водой-то делать? Ну что ты... Давай еще разок. Crow, we need some more water from the Well of Making. Of course we do. And who's gonna have to go get it? Crow, who else? Просто растягивать удовольствие, чтобы оргазм от прохождения был сильнее. Нормально. You okay? Оргазм от прохождения. Okay, let's see. Where can we use the water? Я говорю, надо как этот песок взять, как Индиана Джонс, так хоп, хоп, накидал и готово. А песка-то вот только нет. Воды, значит, надо накидать. I got an idea, Crow. You said there was nothing down there, right? The absence of anything. The water in your mouth is magical water from the Well of Making. Whoa. So what if we add the magic of making to nothing? What happens then? Something, right? Something's better than nothing. Fly down there and spit the water out on top of the nothing. Then get out quickly. Something will happen, I'm sure of it. I'm just not sure what exactly. Okay. Oh. That's something, all right. But what? Where's Crow? Crow! 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 Oh, please let him be all right, wherever he is. Птичку жалко. It's been a long journey getting here, but this is it. The end of the road. All I have to do now is figure out how to get up into the tower. I thought I'd already passed the 3 trials. There's always something. I guess it's not supposed to be easy. It's the Well of Making. It's very deep and very clear, and obviously magical.
It's the Well of Making. It's very deep and very clear, and obviously magical. В храме судьбы. Сканер для руки. Чё уж теперь? Thank God you came. I thought you were lost for good. My path here diverged from yours. You had to pass the 3 trials. You were right in warning me. This place is like a Freudian nightmare. The first psychologist to arrange field trips here will rake in a fortune. I mean, talk about shock therapy. It is a sacred place. Only the chosen few can pass through the desolation. But then why didn't my hand work on the Well of Making? I mean, I passed all the tests, right? That is a mystery. You are to be the 13th Guardian, are you not? The balance has picked you. Your hand should have unlocked the tower, like mine did. Why did it still react to your hand? Even though I left the tower, I am still the current Guardian, and I will continue to be until you go through the ritual and take my place. Hold on. I think we're about to move. The tower is letting us in. Это чувак, что ли, цепляется? I never thought I would see this place again. It's cold. Was it always this cold? I do not know. When I was here last, I did not feel much at all. Well, I'm freezing. I spent more than 1,000 years in this tower, and yet I cannot remember ever feeling warm or cold. Being Guardian, there is just a balance, and our duty to it. You didn't feel anything? There are no emotions. Emotions interfere with the balance. I was the conduit between magic and logic, between chaos and order, and I had to be clean. That sounds horrible. It never felt that way. I was content, as far as it was possible for me to be content, until the very end when I became restless. That's when you left the tower? I had no choice. The balance forced me out. I was polluting the flows that passed through me, through this room, and it was time for someone to succeed me. So now it's my turn
to be Guardian. Are you afraid? I've never been so afraid in my life. 1,000 years. Everything will be gone when I'm done. My friends, my family, dead. My world probably changed beyond recognition. I know, April. I have experienced this myself. When I returned to Stark, I could not believe that all the things I knew, the memories of a life that I recalled as clearly as if it were only yesterday, they were all gone. I was lost, alone, dying, until the Vanguard picked me up from the street and imprisoned me. It shames me to say it, but that was a relief. To be fed, to sleep comfortably, to be warm. You have every right to be afraid, but consider this. Your sacrifice will be the salvation of mankind, of 2 worlds. What greater gift is there? What greater reward than to know you are like a god? Believe me, I could do without the reward. If there was any other way, I'd embrace it in a second. But I won't shy away from this either. If it is my destiny, then so be it. Good. To wish for the loss of dreams and emotions would be wrong. But to acknowledge it in the face of your fears, this proves you are ready. Okay. So, what now? What do I do? Just walk to the edge of the disc. The tower will know what to do. If you are the new Guardian, the tower will embrace you. All right, here it goes. 1,000 years. Now what? Nothing's happening. You are right. Then it is as I suspected. What? What did you suspect? That you are not the one chosen to take my place in the tower. You are not the 13th Guardian. If I'm not, then... I think I may be able to answer that question, Miss Ryan. You? How the hell did you get here? You didn't think your little games back at the station would fool anyone, did you? Well, aside from those moronic and useless guards. It puzzles me why Mr. McAllen could be such a visionary and yet be so lacking in his comprehension of human nature to surround himself with brainless louts. Maybe because he wasn't human. He was not. That would explain a lot. If he was not human, then what was he? You mean you didn't know? He was your boss, and you had no idea who you were working for. How pathetic can you get? Don't toy with me, child! Don't you dare toy with me! I don't. I do not know what came over me. I'm not prone to anger. In fact, I'm usually quite incapable of it. Must be the environment that's... I don't feel quite right. Like there's something in here that's calling to me. What are you doing to me? I don't know what you're talking about, Gordon. No matter. I can ignore this. It's so hot in here. Don't you feel it? The heat? I'm freezing. Maybe you should lie down for a minute or two. Maybe you should lie down, Miss Ryan. I actually have a good reason to be here, but you do not. After all, you are no longer a candidate in this race, are you? I may not become the new Guardian, but neither will you. The balance will never accept you. Don't be so sure, April.
That's your name, is it not, April? Yeah. I will be the guardian. The balance will have no choice. Not with you and the previous guardian gone. And I'm... There's something here, isn't there? Someone's calling my name. Someone's... No. No. Not that. Not here. You brought it here, you stupid bitch! Stop! No, stay away from me, don't, no! What happened to him? I'm alive again. You gave me back my life. I did? You don't sound like yourself. Are you okay? I do sound like myself. And I'm better than I've ever been, April. I'm whole again. So it worked? The joining of two halves? Magic and logic. Order and chaos. I'm in balance now. I am balance. And it's glorious. I'm sorry for what I did to you, April. And to you, sir, I'm sorry for everything. It wasn't you. Not all of you, anyway. It was me, but it misguided me. I wish I could undo all the harm I've done to both worlds. Both as Gordon Holloway and as the Chaos Vortex. But I can't undo my actions. All I can do is make sure they'll never happen again. And the only way to ensure that is by becoming the Guardian. You? The Guardian? It's my destiny, April Ryan, not yours. I was born to be the Guardian. And although the Vanguard almost managed to prevent that from ever happening, they didn't succeed. And now, I'm ready. Thanks to you. But what about me? If I'm not going to be the Guardian, then who am I? That's something I cannot answer for you, April. Only you can do that. But I don't think the universe is done with you. You are important. Just not in the way you imagined. He speaks the truth, April. He is to be the Guardian now. It was always his destiny, even though it was taken from him by the Vanguard. We will begin the changing of the guards now, Gordon. And you, April, thank you. Thank you for your sacrifice, your courage, your kindness. Okay, stop. You're making me feel very self-conscious. I only did what had to be done. Which is more than most people would have done. Your journey here will be remembered, April Ryan. Remembered and retold for all time. Right now, I'm only concerned about what's coming next. Where do I go now? Where can I go? That is your choice to make. But do not fret. This world will never hurt you again. How do I get back to Stark? Or Arcadia, for that matter? Walk. Walk until you are outside, and then go back inside. It is easy from here. You can go anywhere you wish. I guess then that this is goodbye. Perhaps we will meet again. Yeah, why not? It's not an impossible thought. Anyway, you guys have an important job to get to. Don't let me hold you back. Thank you. Goodbye. Yeah, goodbye.
that's the end of that. Funny. Now I feel almost melancholy, despite everything that's happened. I'm actually gonna miss this adventure. After all, what am I doing now? Going back to school? Live like nothing has happened? Like I'm just a normal person? Well, it's a long way home. I'll figure it out before I get there. Wherever there is. Hey, April, wait up! О. Where you going? Wait! Don't leave me here! And so the story goes. Is that it? But whatever happened to April Ryan? And did that man, Gordon Holloway, become a good and just guardian? That is the end. If you had studied your scriptures, child, you would know that the 13th guardian was the last guardian to watch over the balance. Was it after his reign that the worlds were reunited? During his reign. Not long after the events I have just described. Please tell us more. Tell us what happened to April and about the reunification of Stark and Arcadia. I think I will save those stories for another night. I'm feeling tired, and it is late. I would see you out, but my legs... Thank you, Lady Alvani. We'll find our way out ourselves. Thank you again for your hospitality and for your story. And so the story goes. How strange it was to tell it again. To remember April Ryan. That was such a long, long time ago. And now my story is almost over as well. You're as healthy as ever. You still got a lot of life left in you. Wish I was half as lucky. Don't say that. You're okay. You can still fly. Fly, yes. But those cute little birds, they don't seem to appreciate that. They're holding out for their young, handsome suitors, and they don't have time for an old crow like me. Well, you got me, Crow. Isn't that something? I guess. Yeah, sure. Oh, of course. Unless you're not planning on going out there again, are you? On a new adventure? 'Cause, I don't know. I'm kinda happy staying here. Don't worry, Crow. I think our adventuring days are over. But that doesn't mean we can't tell stories, does it? No, definitely not. Tell me one. Tell me the one about the young, beautiful warrior princess who single-handedly won the War of the Balance. I don't remember it quite like that, Crow, but let's see. This story begins a long, long time ago, when Stark and Arcadia were still to be reunited, and the Guardian was still on his throne.
все. Ну, продолжение явно, да. Вот. Ну, что-то лицо у меня не сильно скрючилось от концовки. Я как как в мультике «Гадкий я». Когда там это говорит, а я всю жизнь хотел удивить маму, там, и такая, у меня мама такая, говорит, мам, смотри, я астронавт. Она такая, мам, смотри, я это сделал. Говорит, мам, смотри, это. Вот это я, да. Я такой. Даже я посидел, да. То есть никого не смутило, что мы к ней в дом приходили. Понятно. Это не Эйприл. Ну, вообще-то я тоже подумал, что это не Эйприл. А должна была быть она? Так. Все получается у нас тогда. Книга тайн. Блин, нафиг я сюда залез. Теперь не выйдешь. Класс.
Вот. Гитары нет выхода. Кошмар какой-то. Просто кошмар. Так. Ладно. В общем, да. Бесконечное путешествие было пройдено. От твиста я не охренел. Ну и все. Не, ну на самом деле нет, хорошая игра, понравилась мне. То есть прям что-то сюжет такой. Ну, опять же, с учетом, видимо, они изначально планировали продолжение, поэтому тут прям не хватило вот именно раскрытия лора и прочего. А так ничего, хорошая игра, да, действительно, я понимаю, почему считается одной из самых таких крутых игр вообще в целом. Вот, ладно. Всем спасибо. Вот, насчет среды, не знаю, наверное, соберемся, наверное, если я ничем не буду занят, наверное, соберемся и поиграем еще во что-нибудь. У меня, в принципе, уже есть наметки во что. Вот, так что не разбегайтесь. Стрим, как всегда, будет перезагружен на дополнительный канал, а вы можете, если вы смотрите это в записи, то подписывайтесь на основной канал. Если вы, да и вообще, где бы вы ни смотрели, подписывайтесь на Бусти, группу ВКонтакте. Вот. И я надеюсь, вам здесь понравится, если вы тут чуть-чуть задержитесь. Все. Всем спокойной ночи, не болейте. Прошло это ваше любимое 3 сентября, уже 4. Вот, слава богу, я сегодня от всех этих мемасов увернулся. Чего я вам желаю. Пока.